10 minutes into flight. Water ride. नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, वाटर राइड 41 साल बाद हम वापस अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं और कमाल की राइड थी। इस समय हम 7.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहे हैं और मेरे कंधे पे मेरे साथ मेरा तिरंगा है जो मुझे बता रहा है कि नहीं हूँ, मैं आप सबके साथ हूँ। ये मेरी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक की जर्नी की शुरुआत नहीं है, ये भारत के ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की शुरुआत है और मैं चाहता हूं कि आप सभी देशवासी इस यात्रा का हिस्सा बने। आपका भी सीना दिल से चौड़ा होना चाहिए, आप भी उतना ही एक्साइटमेंट दिखाइए। आइए हम सब मिलकर भारत के इस ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम की जर्नी की शुरुआत करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thank you, Shucks. Drogie Polki i Polacy, dziś robimy ogromny krok w stronę przyszłości technologicznej Polski. Polski opartej na nauce, wiedzy i wizji. Niech ta misja będzie początkiem epoki, w której nasza odwaga i nieustępliwość kształtują nowoczesną Polskę. Dla nas i dla przyszłych pokoleń. Kosmos zawsze jednoczył ludzi. Zabieram dziś z ziemi cząstkę każdego z was. Waszej siły, waszej nadziei, waszego zaufania. W kosmosie nie jestem sam. Reprezentuję nas wszystkich. Z całego serca dziękuję wam za zaufanie. Kosmos dla wszystkich. Space for everyone. And with that, over to you, Thibault. Stanisław, 15 millió magyar emelt ma idáig. Támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs. Belül csendben ízik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol. Hálás és büszke vagyok, hogy a hazánkat képviseltem. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim. A ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen. Mi a bolygónk 4 különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide. A mi küldetésünk a tiétek is. Köszönöm mindenkinek szerte a világon, akik hozzájárultak ez a gyönyörű naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen. Go X4! And we are getting some views inside of the newly named capsule that the crew announced today. On behalf of the entire SpaceX launch team, thank you. It's been a privilege to work with you so far, and we're excited for you to have a safe flight and a safe return home. Good things come to those who wait. Godspeed to the maiden crew of Grace. And we thank you all as well. And so with today's successful launch of Axiom 4, the teams at NASA's Johnson Space Center will continue to monitor Dragon's flight to the International Space Station over the next 28.5 hours. NASA's role in this journey really kicks in at a period called integrated operations, which begins during the spacecraft's approach to the space station and continues during the crew's stay aboard the orbiting laboratory, where they will conduct science, education, and commercial activities, and will conclude once the spacecraft exits the vicinity of the International Space Station. During integrated operations, the NASA, SpaceX, and Axiom space teams are all working in lockstep. The teams here are preparing for a docking of Axiom 4 to the space station at 7 a.m. Eastern on Thursday morning, and will continue to monitor the approach until then. But for now, that will be it for us here in Mission Control Houston, but we'll be back with you at 5 a.m. Eastern for docking, hatch opening, and welcome coverage. So with that, back over to you, Hawthorne. Thanks so much, Sandra. Over the next 28.5 hours, the Dragon spacecraft Grace will execute a series of burns to gradually raise and line up the AX-4 crew for docking with the International Space Station in what we refer to as the activation and rendezvous phase of flight.
In just a few minutes, the crew will change out of their spacesuits to get a little bit more comfortable for flight and will enjoy their first meal aboard the spacecraft. Over the course of their flight, they will also have a rest period that will last for about 8 hours. Before they arrive at the space station, we will have 3 potential opportunities to chat briefly with the crew on orbit. While we're hopeful that one of these will work out, none of them are guaranteed, as they're dependent both on crew schedule and ground station coverage. But if we are able to support, we'll make an announcement on our social media channels no later than 15 minutes before the event start time. In the meantime, be sure to keep tabs on this mission at axiomspace.com, and you can track Dragon's flight on spacex.com/launches. And even if we aren't able to talk live with the crew, we will continue to provide updates on the mission across our social media channels. And then as Dragon and the AX4 crew approach the International Space Station tomorrow, June 26th, we will pick back up with our live joint coverage of the AX4 crew's docking to the station with NASA. Please keep an eye on Axiom Space and SpaceX social channels for updates, as there will be plenty of incredible moments to share with you over the next 2 weeks. From all of us at Axiom Space, thank you, SpaceX. Thank you, NASA, for making today possible. Thank you to ISRO and ESA and Hunor for pursuing this endeavor with us. What started with joy now continues on with grace. We will see you very soon.